Talk about calorimetry. He knows a lot. Hey, it's Professor Dave. Let's talk about calorimetry. He knows a lot about the science stuff, Professor Dave. Nanti saya akan tunjuk dalam slide saya pasal calorimetry. So saya cerita beberapa cerita dulu, and then kita akan pergi yang contoh yang sama juga. So yang contoh tu lebih like macam apa tu, extensive sikit lah. Maksudnya ini dia yang simple punya konsep. So nanti dalam apa tu, dalam exercise tu boleh try juga dengan soalan yang sama macam Professor Dave tu dulu kurang. Dave explains. Different substances absorb heat at different rates due to various structural factors. The heat capacity of a substance is the amount of energy required to raise the temperature of that sample by 1 degree Celsius. A variation of this that is more useful for calculations is the specific heat of a substance, which is the energy required to raise 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. Heat, temperature, and heat capacity are all related by the following equations. The amount of heat exchange in a reaction is equal to the heat capacity of the substance times the change in temperature for that substance. Or, more practically, the heat exchanged is equal to the specific heat of the substance times the grams of the substance present times the change in temperature. We can use this information to learn about heat transfer using a process called calorimetry. For those of you in an introductory chemistry course, you'll probably do some variation of a coffee cup calorimeter experiment. Let's look at how those work. A coffee cup is a pretty good insulator. That's why we use it for coffee, so that the heat doesn't escape so quickly and the coffee stays hot for longer. This makes it possible to take pretty reasonable data about the temperature change in a cup of water when we add a hot piece of metal. We can measure the temperature change in the water and use that information to calculate the specific heat of the metal. So, let's say you heat up a metal by placing it in boiling water at a known temperature until it is just as hot as the water. Then, with tongs, you place it in a coffee cup containing a known volume of room temperature water with a thermometer. The water in the cup will heat up slightly as the heat from the metal flows into the water, and we can record the resulting temperature change. From there, we just do some math. We use the specific heat equation and plug in the data for the water. The temperature change is what you recorded. The mass of water in grams is equal to the number of milliliters of water. And the specific heat of water is a known value. This allows us to calculate the heat absorbed by the water. Well, the heat absorbed by the water was the heat released by the metal. So we can take that same quantity. Okey, yang ini yang saya cakap ni kalau untuk kita dalam calorimeter tu kan dia kata Q absorb ataupun heat absorb by the calorimeter ni, maksudnya dia absorb yang kita punya substance tadi. Contoh kita ada yang kita punya substance tadi lah yang dimasukkan dalam ni. So kita water tu akan absorb. So dapatlah 737 joule menggunakan Q S ataupun specific heat darab dengan mass darab dengan delta temperature dia. So apa yang diabsorb oleh water ni adalah sama dengan heat yang di-release oleh substance kita. So daripada situ kita boleh cari kita punya C tadi ataupun kita panggil heat capacity untuk substance tu. Okey, kita dah kira heat capacity kan. So macam nak kira, kita tengok balik. Of heat and plug it into a new equation for the metal. That value goes there. We weighed the metal beforehand, and this time the temperature change of the metal is from the boiling water to the final temperature in the coffee cup. So you can solve for the specific heat of the metal. Okay, ni dia pakai sama juga. Kalau dia macam dia tak bagi mass, dia tanya kita nak cari heat capacity, kita letak C saja. Tapi kalau dia dah bagi mass, kita boleh dapatkan specific heat untuk substance kita. So you just tukar je. Macam sekarang tadi dia punya 20 mil sama juga dengan 20 gram. Maksudnya equivalent to 20 gram juga. So ni 4.8 darab 20 darab dengan 8.8 sebab dia naik yang suhu tadi kan. So kita gunakan yang nilai yang sama.
So kita just letak je, kita tak ada letak negatif apa-apa sebab kita nak tahukan dia punya specific heat je. So kalau letak pun tak apa, tapi nanti kalau kat sini negatif lah. Maksudnya kalau kat sini dia adalah suhu tadi kan dia punya tu adalah 66.2. Dia daripada daripada suhu yang sebelum tu tadi kan 66.2 kan. So kita tengok balik video belakang. So spesifik yang kita dapat lah 1.2 joule per gram degree Celsius. This is useful for identifying unknown metals if you are given a few different specific heats and So kalau kita ada beberapa jenis substance, so kita perlu gunakan eksperimen kalorimeter ni untuk dapatkan spesifik heat untuk setiap substance yang kita nak test tadi. asked to decipher which metal you are given. Let's check comprehension. Okay, so boleh pause kan and then you try buat. Dia kata dia sama soalan dia. So dia ada 4.82 unknown metal heated 100 and 115 and then placed to 28.7 degree Celsius. Maksudnya initial dia 28.7 and then dia heat up 34.5. Maksudnya dia naik. So kita punya tahu untuk water tu daripada 28.7 kepada 34.5. So maksudnya 34.5 tolak lah 28.7. So dia punya ni adalah 35 gram. So cari dia punya kita tahu lah 4.18 tu. Okay. So carikan dia punya specific heat of metal. Okay, so tengok dia punya ni absorbed by water. So 4.186 dia boleh guna 4.2 pun boleh, 4.18 pun boleh, 4.186 pun boleh. Dia tengoklah, dia kalau macam nilai dalam test tu dia bagi boleh pakai yang diberilah, tapi kalau tak boleh you boleh Google ataupun pakai buku kita punya reference lah. Okay, so pakai 4.187 di darab dengan 35 gram darab dengan 5.8. So dapatlah 850 joule. So ini Q absorb ataupun heat absorb sama dengan heat release. So for metal 4.82 dia punya gram mass dia, and then 80 which is 115 tolak dengan 28 tolak dengan 115. So tapi dia ada negatif lah. So ini adalah negatif, ni adalah negatif lah. Maksudnya negatif 850 dengan negatif 80.5. So you akan dapat heat capacity specific heat dia dapat 2.19. Okay, alright, boleh faham kan? Nanti ada dalam exercise tu ada soalan nombor 7 tu. So you boleh cari dia punya heat capacity. So kalau dia kata heat capacity, selalunya yang ini dia tak bagi. So you just 850, ini heat capacity, yang ini adalah delta theta dia. So you just bagi 850 bagi 80.5, dapatlah heat capacity. Yang sekarang S adalah specific heat dia. Okay.